During this session, we are more specific. We go back to quality of services in home and in long-term care, and I go through the items definition, how to assess this, and how to improve the whole quality setting. Let's go to the first. So how to define quality in this context? Quality is the proper delivery of a mutually agreed product of services. Yeah, let's say this is on the topic above everything. And how do the various stakeholders assess what is meant first by proper, and who is involved in mutual agreements? And here already you can see that different perception on one goal appear. Proper delivery of services. The one says, oh, that's good, no, that's bad. It looks like this happened because you. So a lot of people, stakeholders are involved, and they have their individual perceptions. Go to the next. And not just individual different perceptions appear on this topic, but the topic itself is very complex due to the integrated activity of social and healthcare services. Because on one side, we have the social services here on the yellow column, the social services, the help at home, volunteering, social integration. But on the other side, we know when we are, our clients are elderly people or people with disabilities, even when they are younger, they also need support from the healthcare services. And here we are talking about prevention and health promotion, medical treatment, acute and not acute treatment, and medical rehabilitation. And in the middle of these services are the long-term care services, where we have at the moment, when it comes to the services itself, and they are specified in the rule book, to have these activities of daily living, help with basic daily activities, help with supportive daily activities, means the instrumental activities. Then we have health care, which means minor medical interventions or medications or change of bandages or whatever. And then we have the services to maintain the independence, reha, and social activities. So we can see that this home care and long-term care services comprise of a lot of activities together, social, health, and in the middle where it comes together. Let's go to the next. To the system level. When we go on the system level, then we have on the left the social care system, the services, the home care, the residential care, the providers, the professions, the methods, the legal framework, the policies. So this is the formal care. But also when we go along down, we have the informal care, the family, the friends, the volunteers. And on the other side, when we look at the system level, on the healthcare side, we have the hospitals, the service providers, professions, GPs, methods, also the legal frameworks and the policies. So it is really a very complex cycle which finds
let's say, expression in the middle on the long-term care, because everything what comes from the social and the health has to be coordinated and integrated. Yeah, I don't know whether you already saw it, that this part is part of a very complex cycle. And this shows a complex network of stakeholders involved, with barriers to communication, hierarchies, tailorized division of work with not always well-defined competencies, distributions of tasks, sectorial approach, social health are very, or this is more or less standard, not very often. Also in developed like Germany countries, that health and social is divided, they are not cooperating, they are not coordinating the services, and quite often, there is... Ако сакате, колеги, да не се именуваме, ако може микрофоните. Yeah, okay, please. So, and very often there are tools missing and methods to describe complex service delivery. And this means there are subjective versus objective perceptions of reality. And you can see here down these more subjective perceptions. Oh, she asked for help because she lost her self-confidence. Oh, she asked for help because she does not want to make any effort. This is how she shows her power. Or she asks for help because she wants somebody to consider her needs. It might be, yes. But this cannot be the starting point of developing quality of services. But we have to be aware of that. There are a bunch of issues to be addressed. The safety versus autonomy. Is there a right to risk in long-term care? Then the responsibilities across providers, professions, family, the personal planning and coordination, the management of interfaces, handovers. And when I speak about interfaces, it means, for example, between social and health sector, but also among the team working with one client, following an agreed personal plan. Then also here it says, but I put this in brackets, clinical indicators and quality of life, because also here we can fix social indicators. Then the skills and grade mix, multi-professional teamwork, relationship with family members and volunteers, relationship with other local resources in the community, and quality assurance with the organization and by third party and audit. So here are a lot of issues that find its expression and have to be taken into consideration when we speak about quality of service implementation. Now we go to the key trends in quality assurance and quality management in long-term care. Meanwhile, a lot of countries, or maybe also providers, but it should be defined on a national level, moving from inspection to self-assessment and certification by third parties. Moving to transparency, public reporting of performance indicators. For example, in Germany, we have a long-term care insurance, and our long-term care insurance has a website
and they publish all assessment results of all providers in one city. And when a potential client is searching for a provider, they can open the website and can see the result of the quality assessments. Another trend is inclusion of quality management in care professional job profiles, so that it becomes already when you go on a high school or university or wherever you have this education, that this is part of the curricula. Then looking for quality assurance across the care pathway, integrated, coordinated care management. Shifting from the definition of structure and process, the minimum standard, everything what we discussed in the morning, this criteria to result-oriented indicators. And now we go to the next. So this, again, you can see here on this slide, the vision and mission statements. You have on the left side the legal requirements, national, regional, local, whatever. Then the structure, quality. This is how to become licensed. You have to fulfill everything. Then you go through the process, the service implementation, but the most important is the quality of the outcome. And this is also the most challenging for research and quality. And now we are looking a bit more on this result-oriented. There is an instrument called eQualin, and E stands for European, and this Qualin is this quality management model. It has been developed and implemented by, I forgot how many, but it was 3-4 European countries. They have been working together. They have been working together and they developed together this instrument. In the forefront of this teamwork was Slovenia. There was also Austria. And what I definitely know that Slovenia is now in a training cycle with providers in Croatia. So this just for your information, that it is something from your previous region, your previous unified country from the north, and it goes slowly, hopefully, to the south. So it has, this instrument has been developed by managers, trainers, care staff, quality managers, and other relevant users. And it has been originally developed for residential institution for elderly, but now it is also in use for home care providers. It focuses on user and staff orientation, the values, needs, and participation. It focuses on organizational development, improve from where you are now. It focuses on further training, of course, with this instrument, but it must not be necessarily this instrument. I just provide you this, that you get a bit an idea what is the content of the instrument now in the next slides, but also you can start internally where you see parts that should be better developed and internally trained. Then it is focused on self-assessment, and also here in brackets, certification by third parties.
That is what they are doing in these countries, but this is not, you are at the beginning of the development, so this can come in 2-3 years or 4 years, this certification by third parties. And it is focused on reflecting upon quality of structures, process, and results. So the next slide. So it just gives you the short overview, the perspective, structure, process, the perspectives, plan, do, check, act, involved, the residents, the staff, the management, the social context take into consideration and become a learning organization. And then the result on the right side reflects the same, and it means that this will be derived from the assessment and from everything you include in this quality assessment, what comes now. Eva, I ask you now to make this a bit bigger. No, that I can better read. Is it possible to make the slide a bit bigger? I'm afraid it's not possible at the moment because I'm sharing screen. Let me just give me. Okay, then I just try. So this is the model from Austria, but it reflects everything what is in this Equalin. And it is for a training. I use this because in Austria they use it for trainings for providers, what they have to take into account when they want to become certified as a high qualitative provider in the system. So the quality areas, this is in English, but I read it. No, leave it. I think I can read it. This is in English. I read it, and the translator can just interpret, or the interpreters. So on the green column is the focus on the residents, and it is the orientation to their biography and their lifestyle. This has to be taken into account when you start working with a client. Leave it, I can read it, Eva, leave it. Then it has to be clear, we focus on the autonomy of the client, the good and most appropriate communication according to their condition. Then when they move in, that we everything know about, or most important things about this person, and that we stick on that. Then the structuring of the day and living in a residential facility, but the same applies when they are served at home by you as a service provider. The nursing and the care, the medical and the therapeutic care, change of place, whether they are mobile, and in the end phase, the care and the dying situation. Then the focus on the staff, the guidance and participation internally as service provider. So how you guide your staff, how they can participate. Then the same, how you communicate internally, how informations are going through the teams or through the provider, the cooperation among the team members, incentives and motivation in implementing the services, the staff deployment, the working hours, workplace design.
also here you should, for example, look the fluctuation. It means also staff satisfaction. Then the focus on the management, the business strategy, quality, the organization, the process management, financial resources, human resources, staff management, facility management. This is, by the way, a topic we also wanted to implement in our training cycles. So I hope we implement this training in the course of our project. Then also the focus on the environment. It means the family, the visitors, partners, media work, public relation. And what I said, the focus on the learning organization, that the provider in itself improves, for example, the management, basic, advanced, and further training for the staff, intergenerative and interdisciplinary learning and team management. So this builds the model, what has to be taken into consideration when we speak about the whole quality cycle. The set of requirements, there is this management tool, but I said this is for a more advanced situation. If you are interested in, you can find this when you go on Google and you give in Equalin. You can find this in English, you can find this in Slovenian, maybe also meanwhile in Croatian language, and then it's easy for you to understand this when you cannot, when you are not so fit in English. Another set of requirements is the self-assessment process, involvement of all stakeholders, survey on user, family, staff satisfaction. Interesting, the third survey on user, family, staff satisfaction we already discussed after the working group. I think it was the third working group that said we also have to stick on the staff satisfaction, not just the user satisfaction. The self-assessment comes from different perspectives, respecting all perspectives by involving different professional groups. You have nursing staff, auxiliary service staff, I think, you have medical staff, you have reha staff, you have whatever in that cycle. And all different professional groups have to be equally treated when it comes to this self-assessment. Then the different stakeholders, the staff, the users, the family members, purchasers, partner organizations. Also the different hierarchical levels. It does not mean when the managers are doing the self-assessment that this counts more. No, we are equal together when we assess and when we see the result of the assessment. The next one. Important then are the results. What we said, we have the structure, the process, and the outcome. And the outcome here refers to the results as a starting point for reflecting among stakeholders. In the first, it is quality of, in brackets, clinical care. This has to do because this instrument has been developed as a first step for residential institutions. And we know, for example, in the residential institutions, quite often we have clients with decubitus
or they fall, they break again their hips, there is dehydration, they have a lot of weight loss, but also they are growing, they gain a lot of weight, which is also not a good sign of these quality indicators. But also I add here, we can also add here progress in whether the clients are oriented, whether there is a progress in orientation, whether they are independent in, let's say, eating, dressing, partly bathing, through rehabilitation. Can we improve this? So on one hand, we can look at clinical indicators that refers more residential home, but also in home care that we focus on these other indicators, what I said now, orientation, independency, rehab, and whatever. And then the quality of life, subjective assessment, satisfaction service, residents, family, staff, then the leadership and management, staff turnover, sickness, overtime, legal requirements, economic performances, cost per user, occupancy rate, etc., the social context and learning organization, volunteering, image, further training. I recommend, or we can discuss also these recommendations, to start with self-evaluation. By the way, when we had the last training on long-term care, I provided an instrument for self-evaluation. This can be again used. Eva can guide you where to find this in case you are interested in that. Then the quality management as part of the job, that internally as a provider, you try to improve this in your teamwork. Consider all relevant perspectives that I have shown on the last slide. Establish continuous improvement by establishing a culture that allows for learning from errors. This is also very important, not to hide errors, because this will not lead to improvement, in contrary, and focus on outcomes. So this was the presentation from my side. Yeah, it's half an hour. Yes. So now we are without a video. Now we can start immediately with the working groups, and you have the tasks here. Квалитетот за услуги, квалитетот на услугите, дојдовме до заклучок дека обуки мора да се спроведуваат се почесто, насекаде, за да се дигне тој квалитет. Во однос на тоа прашање, а недостатокот на финансиите исто се јавува како проблем. Пример, дадува во општина Берово, мислам дека кажа, дека се соочени со проблем бидејќи немаат возило и соодветен транспорт, за да се обезбеди транспорт за деца со посебни потреби. Меѓусебни средби на дневните центри од цела Македонија за размена на мислење е исто добра идеја за подобрување на услугите. Како и исто така за многу е важно да се направи таква позитивна промоција на ниво на целата држава за нега на стари лица во домашни услови
и да се мотивираат корисниците, бидејќи голем дел од старите лица имат проблем, бидејќи не сакаат да примат непознати лица дома. Тоа беше една забелешка која мислам дека ја спомнаа многу говорници. И како и исто нели да се потребата од обука на стручниот кадар и до екипирањето на стручен кадар исто многу важно за цела оваа услуга. Да. Тоа Океј, јас ќе надополнам од она што нели го забележав. Колешките од Дневниот центар од Куманово истакнаа дека неопходно е да има континуирана соработка дека имаат, се трудат цело време континуирано да соработуваат со центрите за социјална работа, меѓутоа и да има континуитет во протоколите, а не како се менува нели гарнитурата, како што кажа, да се менуваат и протоколите, значи максимално се трудат да ги одржат нели тие протоколи за да има континуитет, нели да нема прекини во соработките. Значи, истакна исто така дека се трудат постојано да се вклучуваат на сите обуки и дека се што учат ново од обуките пробуваат да имплементираат во рамки на Дневниот центар во кој што работат. Конкретно последно како пример го посочија социјалното менторство. Исто така нешто што го посочија како важно од аспект на квалитетот на услугата е да се обрне внимание на бърнаутот на лицата кои што работат со целните групи, дека е неопходна супервизија, исто така размена, како што кажа Виктор, со центрите. Од Берово истакна дека најголем проблем име во некои ситуации мечирањето, нели спојувањето помеѓу негователите и самите корисници, баш заради нели недоволната информираност на корисниците за самата услуга, нели и важно име исто така и промоцијата, како што спомена Виктор, повеќето го истакна истото, значи достапност на услугата и промоција не само од аспект на информирање на самите корисници, туку и од аспект на регрутирање на кадри, односно негователи кои што ќе работат, бидејќи навистина нели кога станува збор за професијата неговател е многу потценета, а всушност нели со оглед на структурата што имаме, нели земја што старе сме, овие услуги се всушност нели најголемата можност за идни вработувања. Така да навистина треба и нели и секој од нас во рамки на услугите кои што ги работиме да потикнеме промоција на професијата нели неговател, но и од повисоко ниво да се направи некакво влијание. Исто така, значи, како проблем посочија дека заради квалитетот им е намален заради непостојани вработувања, конкретно го истакнува колешката од општина Штип, значи дека заради тоа што постојано се менуваат вработените, нели се под договор на дело, имаат проблем да воспостават квалитетна услуга, бидејќи нели децата треба да постојано да се навикнуваат на нови лица, тоа и така влијае нели на целата слика на услугата која што ја нудат. И накратко на крајот, пред да се вратиме, продискутиравме за нели спојката помеѓу она што е социјална компонента и она што е медицински нели дел од самите услуги. Значи конкретно дневните центри стакна дека имаат вработено медицински сестри, меѓутоа дека немаат неговател. Сестрата не може да биде неговател, конкретно за нели текот на за креирањето на целата услуга и за подобрување на квалитетот на услугата нели е неопходно да се вклучуваат и негователи. Исто така нешто што го спомнавме беше недостатокот на финансиски ресурси. Повеќето го истакна и тоа, нели за од пари никогаш достајте, така ќе заклучам. Тоа е тоа од нашата група. Дамјан, повелете со заклучоците од вашата група. Валентина, повели? Да, од втората група јас ќе презентирам. Значи, во излагањата во втората група се вклучија представници од локални самоуправи и од Црвениот крст. Од локална самоуправа се вклучија, значи, од општините Ѓорче Петров, од Чучар Сандево, кои што за оваа работа заедно работат со општина Бутел, се здружени, и јас како представник од општина Газибаба.
а од Црвениот крст од град Скопје беше вклучена конкретно колешката Наташа. Сега би истакнала дека од локалната самоуправа сите сме на исто становиште дека ние поради потребата од децентрализација ни е потребен поголем кадар за да можеме сето ова да го екипираме и поуспешно да го работиме, за да можеме да излеземе и на терен, да се види точно состојбата, за да може од членовите на Советот што се за социјална заштита да се добие поголема поддршка, за да можеме да направиме и подобро мапирање на теренот и врз основа на тоа да се видат потребите и да се најдат провайдери и ние како локална самоуправа да можеме да бидеме во контакт и да ја следиме успешноста на реализацијата на овој вид на услуга во домовите. Исто така и Ѓорче Петров и Чучер Садево и ние како општина веќе сме имале такви ситуации, меѓутоа немаме за да го цениме квалитетот, сме немале прашалници. Во претходната група кога бев слушнав од Црвен крст дека постојат некои видови на прашалници кои што им се даваат за да може да се следи квалитетот на реализација на овие услуги. Сега конкретно например наидуваат доста од општините и со проблем додека да се доближат до тие семејства каде што треба да ја дадат таа помош, бидејќи малку и скептично се гледа. Ова е веќе новина, не велам новина буквално од оваа година, меѓутоа сепак степ бај степ влегува во нашата држава, а факт е дека такво нешто е многу потребно. Сега околу она што најмногу се оценува, во тој дел треба да се оценуваат и провайдерите и корисниците кои што се дел од оваа услуга. Значи не само оние кои што ја даваат услугата, туку и оние кои што ја примаат услугата. Тука како убава информација добивме од Наташа од Црвен крст дека е многу важно да бидеме дел со семејствата, односно да ги мотивираме тргнувајќи од тоа дека треба да аплицираат и секогаш да соработуваат со оние кои што доаѓаат во нивниот дом. Убаво кажано беше од Црвениот крст дека многу треба да се придонесе во зголемување на квалитетот на оние кои што ја даваат услугата, тргнувајќи од што велиме ние тип билдинзи, односно до едукација на тие лица кои што даваат услуга во домовите, бидејќи во секоја ситуација имаме новини од надвор од она што претходно биле едуцирани. Исто така од Црвен крст добивме информација дека е многу потребно да се соработува и со други лица освен они кои што се на терен, оние кои што директно се во домовите, тргнувајќи од Центар за социјална заштита, тргнувајќи од медицински лица, од матичните лекари или од било кои други институции кои што би можеле да излезат на терен за да можат да помогнат во тој дел. Така да мислам дека сите сме на едно исто становиште дека повеќе треба да посветиме внимание на квалитетот на кадарот и на едукација на семејствата, односно на средината во која што обстојуваме, за да имаме поголеми успеси во спроведувањето на нега во домовите. Доколку има уште нешто, другите нека ме дополнат. Да, добро, супер, така да може да продолжиме со тезата. Во ред. Следува сега групата на Радмир. Поведете. Да, колечката од Кочани мислам дека го водеше записникот, односно ги фаќаше белешките. Ако сака нека земе спор. Така. Јас ќе се обидам накратко да ја сумирам нашата дискусија во група број 3, така што ако испуштам нешто или ако нешто не е добро објаснато, ги повикувам моите соговорници слободно да се вклучат, нели секако и да кажат во врска со дискусијата. Најпрвен дискусијата започна со моделот equaling, дали се употребува, дали е нешто ново или нешто што веќе се користи и го употребуваме. Први се јавија од општината Ѓорче Петров, каде што спомнаа дека овој модел не представува ништо ново,
Тоа секако се прави со годишното планирање во општината. Значи, тука се планираат активностите, ресурсите, индикаторите, очекуваните резултати и така натаму. Ова се применува со се тоа што се моментално реализира во општината во делот на социјалната дејност. Исто така кажа од општината дека со услугите за нега и грижа на стари лица моментално нема таков проект и не се реализира во нивната општина. И секако кажа дека овој модел ќе почне да се применува ако на некој начин се направи проект и влезат под капата на Министерството за труд и социјална политика. Значи, општината нема доволно ресурси моментално, ова е нешто што е моментално, но не мора да значи дека во иднина нема да почнат секако да го спроведуваат, да спроведуваат вакви проекти. Исто така, значи, беше поставено прашањето дали има потреба од обуки за да бидеме во текст со сите работи што се случуваат во делот на социјалната заштита, за размена на практични искуства на терен и секако, значи, тоа беше објаснато дека е потребно и неопходно, значи, постојано да имаме вакви обуки, се со цел на крај да имаме по-позитивни резултати на терен. Исто така за збор се јави од Центарот за вработување во Куманово. Тие кажаа дека немаат искуства, затоа што моментално значената ситуација во Куманово е тоа што невладениот сектор нема интерес за учество и да биде на некој начин провайдер во овој дел, значи во делот на давање на вакви услуги. Моментално единствено лице кое дава вакви услуги Куманово е Импулзива. Исто така беше поставено прашањето дали може да се мобилизира за да се вклучат во моделот на давање на вакви услуги не само невладиниот сектор, туку и приватниот сектор, затоа што моментално приватниот сектор има интерес само во градење на домови за стари лица, но не и во сервисот за давање на услуги на терен на стари лица во домашни услуги на стари лица. Мислам дека од Центарот за вработување во Куманово кажа дека во Куманово сега, ако не се лажам, не постои старечки дом. И дека оваа мерка била промовирана од страна на UNDP, се одело на терен каде што се биле давани информации за мерката, се давали објаснување, но сепак не постоело интерес во Куманово. Исто така беше поставено прашањето дали овие наоди од UNDP се формализираат и дали се дават на некои надлежни институции се со цел да се види што е проблемот во системот или се останува на некои интерни извештаи. Исто така, значи, кој делот на Центарот за вработување и Центарот за социјална работа, дали тие се вклучени, но секако нели тука всушност беше ставен и проблемот со самото обтоварување на овие институции со премногу административна работа, а секако нели и со ограничен број на човечки ресурси. Исто така од Црвениот крст во Кочани кажа дека тие моментално се во финална фаза на започнување на проектот нега и грижа во домот, така што очекува да почнат да ја даваат оваа услуга на терен од започнувањето на наредната година, од месец јануари. Исто така, значи, беше спомнато дека во делот сферите на нивното работење постојат форми на самоеволуација и самопроценка и дека тие форми може да се аплицираат исто така и во овој проект со нега и грижа на стари лица. Моментално немаат големо теренско искуство, затоа што секако почнуваат сега да го работат проектот, но сепак самото теренско искуство ќе биде голема крива на учење, затоа што тука ќе се гледат и самите недостатоци и секако ќе се гледат и силните страни на работата во давањето на услугата на терен и секако нели потребно да се прави периодична самоеволуација на работата се со цел нели да се согледуваат позитивните и негативните страни
и тоа што се каже само учење, значи да се прават напори да се подобруваат негативните страни, а да се задржува она што е позитивно. Океј. Дополнително, ако некој сака да ме дополни, слободно. Анета, се извинувам, Марија од Центарот за вработување од Куманово, за да нема недоразбирање. Ви благодарам што пренесувате. Во Куманово има, значи, старечки дом, меѓутоа кој што се финансира делимично од буџетот. Значи, приватен дом за стари лица нема во Куманово, а имаше огласи. Значи, беше предвидено во оперативниот план, мислам, на ниво на целата држава, меѓутоа немаше некој интерес. А исто така имавме и мерки кои што во соработка со UNDP се работи, и тоа се мерки на UNDP, ние сме како техничка административна испомош за грижа во заедницата, значи тоа е за дали се тоа невладин или приватен сектор, предпријатие кои што би давале услуги на грижа во заедницата, меѓутоа и тука интересот беше слаб, не знам, Куманово како град има нешто слаб интерес во тој. Ви благодарам. Да, ви благодарам на објаснувањето. И јас само се извинувам една минутка, останав должен на колешката Виолета Маневска. Неколку пати се обидуваше да се вклучи во дискусијата во групата, но поради некој дефект со микрофонот не можеше да ја слушнеме. Па еве ми пратила директна порака да ја прочитам. Исто така се работи за Куманово. Домот за стари лица, Зафир сајтот Куманово, е во фаза на создавање на сервис како организирана служба во домашни услови, со цел обезбедување на помош и поддршка на лица кои поради староста или попреченост не се во состојба да се грижат за себе и не можат самостојно да се ги задоволуват своите потреби. Моментално е објавен оглас за заинтересирани негователи, откако ќе заврши обуката во Црвен крст. Тоа е само дополнителниот коментар што имаше да го каже колешката Виолета до оваа група. Ви благодарам. Супер, ви благодариме група 3 за вака исцрпните забелешки од вашата дискусија и ни остана уште групата 4 на Ива. Да, мојата група срамежливо дискутираше на овие прашања и дел од нив сите се преклопија во претходните излагања на групите. Идејата е дека кај сите даватели на услуги постојат различни начини на подобрување на квалитетот и во однос на внатрешните и надворешните, со оглед на тоа дека различни даватели на услуги се во различен степен на развој. Оние што се помалку искусни, да речеме, на иницијално или на во почетниот стадиум, се соочуваат со, да речеме, на почетокот мечирањето на корисникот со негователот, се уште стереотипите што постојат во средината во однос на тоа дека на некое лице му е потребна помош, дека ќе му биде нарушено достоинството ако ја прифати и така натаму, така да сите се согласија дека се опфатно споделување на информациите преку јавни средби, во поддршка, во партнерство со одредени здруженија на пензионери, стари лица, например, или општината, ќе биде од корист, каде што ќе можат информациите соодветно да бидат пренесени до заедницата и заедницата да знае за што станува збор и самите корисници, и самите семејства дека на овој начин на никого не му се нарушува достоинството или на никого не му се одзема моите, туку напротив само се нуди една помош и му се подобрува квалитетот на животот, така да дефинитивно тоа беше споменато. Дел од давателите веќе имаат воспоставено и своји внатрешни системи на прибирање на податоци. Беше споменато дека тука се прашалниците, непосредниот увид или посета на корисниците, разговор со нив, 2 пати месечни состаноци со самите даватели за размена на искуствата кои што они ги имаат и така натаму. Она што дефинитивно е потребно и беше напоменато е тоа да се воведе еден форум или една платформа, еден простор виртуелен можеби каде што ќе можете, и гледам и тоа беше споменато и од другите војните групи, каде што ќе може да се споделуваат некакви искуства, кои што ќе може да се споделуваат решенија на одредени предизвици со кои што или проблеми со кои што се соочиле и давателите и корисници како ги надминале, за да можеби да поттикнат една креативно решение или системско решение
кон она што ќе биде пресретнато на терен. Така да отприлика толку од мојата група. Да, супер, и нешто исто така што ја заборавив да го кажам од нашата група, ќе вратам само накратко, е дека во помалите места, ова беше заклучок од неколку луѓе, дека во помалите места е проблем да се најдат локални даватели, не постојат невладени организации кои што можат да бидат даватели на услуги, но тоа секако не е пречка, бидејќи секој може да отвори подружница на организацијата во одредено место, и исто така недостатокот на стручни лица кои што ќе ги имплементираат услугите се проблем за помалите места. Да, тоа беше исто така нешто Ако значено. може да се вклучам само секунда, основата на тој проблем лежи во немање евиденција, односно немање статистички податоци, регистрација и на тој начин неможноста да регионално се креираат ресурси кои што ќе бидат потребни во иднина, нешто што ние апелираме последните 7-8 години во сите сектори. Така јасно. Да. Во ред, Моника, би ви дала збор на вас, нели, за да го заокружите овој дел, и секако ако имаат и учесниците некое прашање до вас, може да го постават. Okay, so thank you for the summary of the discussions of the 4 groups. As far what I can see, it sticked more on the gaps in the present situation, and scarcely are spread or initiatives that they are using already questionnaires for user satisfaction or even also staff satisfaction. When you spoke about the last point, that there is a lack, on one hand is a lack of service providers available. This will take time, also through the promotion of what you said, Jana, not just the service, also to enhance this as a professional task, and that it is an important job in a system. But on the other side, there are a lot of families, they are taking care of their family members due to cultural situation or due to the lack of services in the rural areas. But even here, the quality aspect should be implemented. Because, for example, and I'm not referring to Germany because we have this long experience now, and even I think 70% of our long-term care people, they are staying at home and the families take care of them. And we have this quality assurance mechanism for the family members, because they have to go and conduct trainings, and they get frequently supervision visitors in the home in order to check whether the client is jeopardized or whether the family needs support, needs more training, whatever. The same when I developed 2 years long in Slovenia in the ministry, this long-term care system, the same we did there, because there is also this tradition to keep the people in the families, but it was quite clear, and also for the volunteers, by the way. When you have in the community, when you have a network of volunteers, they support them in their houses, in the homes, in the family. They also get specific training. And this is a sort of quality assurance. So this is one comment on this last. I mean, there were a lot of different comments,
But what I have realized that you are aware after these short sessions, mainly in the afternoon, I think, after this short session, where the focus should be on. And when you start with a service, that you take into consideration that this internal teamwork, then I think it was in working group 3 or 4, that frequently meetings, the team meetings, to speak about the work, to speak about specific clients, their progress, or not when there is no progress, what are the reasons, just always to find out how the process is going and how it could be improved. So this is my comment, because I don't want to go back to all details, whether in Kumanovo, the residential institution now will start also with home care. Super, yeah, they can do, and they have experience also. Home care, you need a bit another focus compared to, and you have another composition of clients compared to residential institution. But everything is fine, and you got the points. And I think the moment when you have the opportunity to create something new, then you will take this into consideration. Да. Така е. Дали некој од учесниците може би има некое прашање до Моника? Океј. Во тој случај, нели, накратко само ќе кажам дека Моника навистина ни пренесовте многу конструктивни работи и дека секако е неопходно, нели, се ова што денеска го слушнавме да го дискутираме со менаџментот, со тимот во рамки на нашите организации и да видиме што од се ова што денеска го дискутиравме, слушнавме, ќе можеме да, нели, го имплементираме во насока да го подобриме квалитетот на услугите, нели, во кои што работиме. Секако дека оние кои што не започнале ќе имаат супер можност од самиот старт да ја постават услугата и да даваат услуга со навистина добар квалитет, а сите ние останати треба да воведеме што е можно повеќе критериуми за квалитет и да се насочуваме, нели, кон долготрајната нега. Ви благодарам на сите за вниманието, за активното учество и секако на тимот на Ептиса за безпрекорната организација, како и секогаш. Се гледаме на некоја следна обука.